Exercise 3.2. Second questions. That questions to the important because repeated questions of the board examination. So is the given. That is the main of this point in this question. First you find solve 2x plus 3y equal to 11. The one of equation. Second one equation starting 2x minus 4y equal to minus 24. First I am that values find you what is the value of x and what is the value of y. So next and hence find the value of m. M is denoted by the in given, so is the one of equation. That equation is to the form of linear equation used in the graph. Every one graph system is in the y equal to mx plus 3. So is the equation of in the graph. Therefore, find the m value. There is the given of y equal to mx plus c. What is the y equal to mx plus c? That equation used in the must and should you draw the graph or plot the graph. That time use the equation of y equal to mx plus c. That equation used in the graph. So therefore, there is ask the question. First you find x and y value in any one of the method. You solutions of the in substitutions method. But there is m. Find the m value. M is in the y equal to mx plus 3. What is the value of m? So is therefore you find the y value and x value. That time the what is the value of m you selected. Once again the given questions 2x plus 3y equal to 11. The questions are 2x plus 3y equal to 11. That is equation number 1. And so is the equation number second one. 2x minus 4y equal to minus 24. 2x minus 4y equal to minus 24. That is equation second. But 2, 4, 24 is the one of the table. That table number is second or 2. So therefore that equation divisible by the 2. Therefore divisible by 2 every one term. So is the remaining x minus 2y because is there 4. 2 2s are 4. So is the 2y equal to minus 2 1s are 2 2s are. That is equation number second. So is therefore equation number second one x minus 2y equal to minus 12. That is equation number second. So is the equation number first. 2x plus 3y equal to 11. That is equation number first. So therefore in the equation number second one there is x minus 2y equal to minus 12. Equation number second. X value minus 12 minus 2y is the plus 2y. That equation substitute in equation number 1. So is the equation number 1. 2x plus 3y equal to 11. 2x plus 3y equal to 11. That is equation number 1. That equation number 1 is in x value minus 12 plus 2y. That value substitute in the equation number 1. So is therefore because x equal to minus 12 plus 2y, that equation substitute in equation number 1. So is 2 and x value minus 12 plus 2y. Remaining my plus 3y and equal to
11. So is the 11. And next continue. Multiply of that numbers. Minus plus minus 12 2s are 24. 12 2s are 24. It means minus 24. Plus plus 2 2s are 4y. 2 2s are 4y. And plus 3y. Plus 3y equal to 11. Therefore, plus 4y plus 3y, that answer of plus 7y minus 24 plus 4y plus 3y, the sum of plus 7y equal to 11. So minus 7y, find the y value. So is therefore 7y. There is 11 minus 24 to the transfer plus 24. 7y equal to 415 213 35. 11 plus 24 is the 35. Y value 35 divided by 7. 7 ones are 7 5s are. So is the y equal to 5. This is the 1 point complete. Y value of 5. Next, find the x value. X is there. X equal to minus 12 plus 2y. So is therefore x equal to minus 12 plus 2y. There is x equal to minus 12 plus 2. Y value is 5 because is the y equal to 5. So is the y equal to 5. Therefore, because y equal to 5, that number fill in the equation of x equal to minus 12 plus 2y. X equal to finally minus 12 plus 2 5s are 10. So is the x equal to minus 12 plus 10 minus 12 2. The answer of minus 2 because minus 12 plus 10. So is the answer of minus 2. That is the last of end point. So is the what is the value of m? M is in the equation of y equal to mx plus 3. So is the x equal to value of minus 2. X equal to minus 2. Y the value of 5. Y the value of 5. So is the given equation or y equal to mx plus 3. So is y value 5. And m is, that is question, x is minus 2 and plus 3. So therefore 5 plus minus 2m plus 3. That point transfer minus 2m is the plus 2m plus 3 same place plus 5 to the transfer minus 5. So is 2m equal to minus 5 plus 3 is the minus 2. M equal to minus 2 divided by the 2. So equal to. So is therefore m equal to the value of 2 cancel minus 1. That is the answer of this question. Find the value of m equal to minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 3.2ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ 2x plus 3y equal to 11 ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು 2x minus 4y equal to minus 24 ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ m. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು m ದ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫಾರ್ ವಿಚ್ m equal to so is the equation. ಇದು ಏನು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. y equal to mx plus 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟನೆ. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಮೂಲ ರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ರ y equal to mx plus c ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಏನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ y equal to mx plus c ರೂಪದಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನದಲ್ಲ y equal to mx plus c. ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗೆಯೋತ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮ್ ದ ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಬೆಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. So is the every one problem find the y equal to etc. And there is the one of three coordinates or four coordinates x y. So is the zero fill in the equations. ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂದ ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ತೆಗಿಯೋತ್ನಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, y ದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. y ದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಅದು y equal to mx plus c ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರು, y equal to mx plus 3 ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟನ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೂಲ ರೂಪ ಏನು? y equal to mx plus c ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. y equal to mx plus c ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. So is therefore first of one equation 2x plus 3y equal to 11. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಮೀಕರಣ. 2x minus 4y equal to minus 24 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2x minus 4 minus 24 ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿ ಒಳಗದವ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿವಿ. ಅಂದ್ರ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ 2y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ -12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, x minus 2y equal to minus 12. ಸೊ ಎಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ -12 ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, -2y ಏನದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, +2y ಆಗುತ್ತೆ. 2x plus 3y equal to 11 ಇವು ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದು ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ -12 plus 2y ಇಲ್ಲಿದ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದು +3y equal to 11 ಅಂತ ಬರೆದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 into -12 -24 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 2 2 4y ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೆರಡ್ಲೆ 4y. ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ +3y ಅದ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ equal to 11 ಅದ, equal to 11 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ -24 plus 4y plus 3y ಎರಡು ಸಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ +7y ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ +4y ಅದ +3y ಅದ 7y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಫ್ 11. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 7y ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ಹೇಗಾದ್ರು ಇದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 11 ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, -24 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ +24 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು +35 ಆಗುತ್ತೆ. y ದ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರ 35 ಕ 7 ದಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. 7 5 35 ಆಗುತ್ತೆ. y equal to 5 ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಮಗ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ y ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ ದ x equal to -12 plus 2y, x equal to -12 plus 2y, that is same equation. So is therefore x equal to -12 same ಅದ, plus 2y value 5. So is the 5. x equal to -12 2 5 10 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇದ್ಲೆ 10. x equal to ಇದ್ರಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಬೇಕು, -12 ಅದ +10 ಅದ -2 ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬಂದು, ಇವಾಗ x ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬಂತು, y ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2 y equal to 5. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ m ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದ ಮೇನ್ m ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ರ 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ರ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ y equal to 5 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ m ಸೇಮ್ ಅದ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2 ಅದ, ಇದು 3 5 -+-2m +3 2m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗ, -2m ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, +2m ಆಗುತ್ತೆ. +3 ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, +5 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, -5 ಆಗುತ್ತೆ. 2m ಆ ನಂತರ -2 ಬಿಕಾಸ್ -5, so is the +3 ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ -2. m equal to 2/2, it means answer of 1.
2 ones the answer of there is 1. So therefore m equal to 1. The question of find the value of m, so is the m equal to minus 1. Yes, any doubt? The pair of linear equation for the following problems. So is the first of you for the pair of linear equation. First you starting that equations write in the linear equations or algebraical method. First that problems equation write in the algebraical methods and following problems. So is the problem given. Next and find their solution. That equation or that problem solution by the substitutions method. That equation or that problem solutions by the substitution method. So is the given number. First of one question, the difference between two numbers. There are two numbers. That two numbers between distance or between difference of 26 is given, and one number is 3 times the other. That is second equation. First equation, the difference between two numbers is 26. That is first equation. And the second equation, one number is 3 times the other. So find them. Therefore, let the small number is x. The small number is x. And so is the large number is y. There is given the difference between two numbers is 6. That line is to the right in that sentence. The difference between two numbers is 26. So is the equation of the difference of two numbers. It means y minus x, not x minus y, because x is a smaller number and y is a large number. So is the y minus x, but x minus y no. So is the you write that point y minus x. There is that equation. Therefore, y minus x equal to 26. That is equation number first. Yes, okay. Clear, understand? X minus y, that is wrong, because x is a small number, y is a larger number. So is the find the difference. That time minus system is the first you write the large number minus small number. Yes, okay. So is the larger number y and minus small number is x. So is the y minus x equal to 26. That is equation number of 1. And the second equation, what is the second equation? One number is, so is right that point, one number is 3. One number is 3 times, one number is 3 times the other. The other is, what is the one number? Your large number. So is the y. What is the large number up there is y. Y equal to, so is 3 times, it means a multiply of 3. There is a remaining one number. What is the number of remaining? There is x. So is the y equal to 3x. One number is y equal to 3 times. So is the 3 times the other number. So is the right that point, the other number. Therefore, y equal to 3x. That is the equation number second. Once again, one number is y equal to 3 times. So is the right that point t. Remaining the other number is the x. So is the equation of y equal to 3x. Equation number second. Y minus x equal to 26. Equation number first.
Yes, there are two equations. How is the solution of that equations? First, you write y minus x equal to 26. That is first equation. Y equal to 3x. Second equation. That equation substitute in the equation number 1. Therefore, y equal minus x equal to 26. That is equation number 1. So that y equal to 3x, that equation substitute in equation number 1. So therefore y value 3x minus x equal to 26. 3x minus x is the 2x equal to 26. X value 26 by 2. 2 1s are 2 1s are 2 3s are x equal to 13. Yes, x equal to 13. One number is the 13. Other number, yes, you find the y equal to 3x is the one of equation y equal to 3x. So is therefore the other number of y equal to 3x. X value of 13. X value of 13. It means x equal to 13. So therefore y equal to 3 into 13. Y equal to 13 3s are 3 3s are 9, 3 1s are 3, 39. Y value 39. So therefore last point. Yes, you write that point. X is 13 and y is 39. So is the y minus x the difference of 26? Y minus x large number y 39, and so is the smaller number 13. 39 minus 13, so is the answer of 26. 26. So that numbers larger number 39, smaller number is 13. That numbers 39 and 13. Yes, okay. Listen here. In exercise 3.2, main question number third one, there is the sub question number of second one. The larger of two supplementary angle. So is the supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. There is totally one of the angle, the supplementary angle, the sum of equal to the 90 degree or 180 degree or 360 degree. 180 degree, the supplementary angle of the sum 180 degree. So is therefore there is supplementary angle. Supplementary angle is the for of one example. There is one of the straight line AB, and so is the one of the cone C, ACB, angle ACB, angle BCA equal to the sum of angle AOB. Angle AOB equal to 180 degree because a straight line, and that is the sum of two supplementary angle. Supplementary angle, it means angle AOC. So is therefore angle AOC plus angle BOC. Angle AOC plus angle BOC, that's angle called the supplementary angle. The supplementary angle, the sum of 180 degree, and so is the exceeds the smaller by 18 degree. Next up given exceeds, so is the one of larger angle, second one is the smaller angle.
one is the small angle. Next another one of the larger angle. Larger angle is equal to the 18 degree excess of the smaller angle. So is the 108 degree is 108 degree. So is the equal it means 98 degree 90 degree. So is the 90 degree 108 and 90 degree. 90 degree is the smaller angle, 108 is the larger angle. So is the equal it means there is the 18 degree 108 90 plus 18 is the 108 balance are equal. So is therefore first of you know AOP is a one of straight line, that the straight line the degree of 180 degree. So is the supplementary angle is the there are two angles, that two angles the sum of 180 degree. So is therefore there is one of the smaller angle, second one is the larger angle, and smaller angle is in the exceeds of the larger angle to the 18 degree. Is clear? Understand? So is therefore first you write it that point. Let be the first point. Let be there are two angles. Smaller angle is denoted by the x degree, and second one angle larger angle is so y degree. X angle and y angle, that two angles are supplementary angle. So is therefore the sum of supplementary angle is given equal to what is that degree of 180 degree. So is the first you know the one of angle x degree plus y degree, the sum of equal to 180 degree. That is the equation number of 1. First you write it the point. Next continue. So is there larger angle is y. For example is the one of angle AOB. So is the C. AOC smaller angle, BOC is larger angle y, and smaller angle x is right at that point. Smaller angle is x degree, and larger angle of so y degree. There is given, what is that given? So is the supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees. Therefore exceeds the smaller by 18 degree. So is the larger angle of y equal to equal balance. What is the second one angle remaining? There is x plus 18 degree is the given. So is exceeds the smaller angle by 18 degree. So is the larger angle. Larger angle is y equal to x degree plus 18. That is equation number 2. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರ the larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degrees. ಎರಡು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಅದಾವ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ 180ಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು. 180ಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ.
ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 170 ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇರ್ಲಕ್, ಅವು ಎಟ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಲಕ್, ಅವು ಎರಡು ಕೂರ್ಸೋದ್ 180 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನದಲ್ಲ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಅನ್ನಂಗ ಐತದು 18 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಲೆಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಂಗಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ವೈ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳ ಸಮ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಎ ಒ ಸಿ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿ ಒ ಸಿ ತಗೋಬೇಕು. ಎ ಒ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಇಸ್ ದ ಬಿ ಒ ಸಿ ಇಸ್ ವೈ ಡಿಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. And exceeds the supplementary by 18 degree to the larger angle. Larger angle is the denoted by the y. Y equal to ಈ y ಕ ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ? 18 ಡಿಗ್ರಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. y ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 18 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. So is the solution of x degree plus y degree equal to 180, y degree equal to x degree plus 18, that is second equation. The equation number of 1, x plus y equal to 180, y equal to x plus 18. So is the equation number 1. Substitute y equal to x plus 18, equation number second one. Equation number first one, x plus y equal to 180 degree. So in that place, y value, y equal to x plus 18. That point substitute in equation number 1. There is x plus y, the answer of x plus 18, x plus 18 equal to 180. 1x is the 2x plus 18, so is 180. 2x equal to 180 plus 18 is the minus 18. 2x equal to 180 minus 18, 180 minus 18, so is 2, carry 1, 8 minus 2 is 6 by 1. So is the 162. X equal to 162 divided by 2. 162 divided by 2. 2 1s are 2 8s are 16. 2 1s are. X equal to the answer of 81 degree. The one supplementary angle of 81 degree. Find the second one. Second one, so is the y value. Y equal to x plus 18. Y equal to x, the degree of 18, 81 plus there is 18. Y equal to 819, 819, 99 degree. So is smaller angle 81 degree and larger angle is 99 degree. Write it. Number third one, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees of 3,800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for rupees of 1,750 rupees. Find the cost of each bat and ball. So is the first of that point. 7 bats is the first of 1, and there is the balls number of 6, the first of equations. So is let be 1 bat rupees of x, and so is the 1 ball
rupees of y rupees. So is the first of equations once again. The coacher of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. So is therefore 7 bats plus 6 balls equal to rupees of 3,800. 7 bats it means 7x and 6 balls it means 6y equal to 3,800. The first of one equation. And so is the second equation starting C buys 3 bats is the second equation. 3 bats and 5 balls. So is therefore 3 bats plus 5 balls. 5 balls, the rupees of 1,750. 1,750. 3 bats it means 3x plus 5 balls it means 5y equal to 1,750. That's of equation number second. So continue. The first of equation 7x plus 6y equal to 3,800 rupees. Second equation 3x plus 5y equal to 1,750. There is take off any one equation. So is therefore 3x plus 5y equal to 1,750. 3x value 1,750 plus 5y is the minus 5y. X equal to 1,750 minus 5y. So is the divisible by the 3. That equation substitute in equation number 1. So is the what is the equation number 1? Equation number 1 7x plus 6y equal to 3,800 rupees. There is fill the x value because x equal to 1,750 minus 5y divided by 3. That point fill in the equation number 1. Right, let be andra ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿನ ಬೆಲೆ x ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಬೆಲೆ y ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 7 ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಬಾಲುಗಳು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 3,800. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 7x plus 6y equal to 3,800 equation number 1. 3 ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 3 ಬ್ಯಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ರ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 1,750. ಸೊ ಇಸ್ ದ 3x plus 5y equal to 1,750. 3x plus 5y equal to 1,750. ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 2 ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 7x plus 6y equal to 3,800 first equation. 3x plus 5y equal to 1,750 second equation. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 3x plus 5y equal to 1,750. 3x ದ ಬೆಲೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. 1,750 ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ 5y ಸರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 5y ಆಗುತ್ತೆ. x ದ ಬೆಲೆ ಬೇಕು 1,750 ಮೈನಸ್ 5y ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದಲ್ಲ, 3ರಿಂದ. ಅದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ 7x plus 6y equal to 3,800 ಈ x ದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 7x plus 6y equal to 3,800 x value 1,750 minus 5y by 3. There is x value starting 7
x, the answer of 1750. 1750 minus 5y divided by, so is the 3. Therefore 3 plus remaining 6y, so is the 6y. Next 3800, 3800, that equations is complete. So is the equations of 7 bracket 1750 minus 5y by 3 x value plus 6y equal to 3800 rupees. Multiply of that number, 7 into 0, 0, 7 5s are 35, 3, 7 7s are 49, 352, carry 5, 7 1s are 7, 5, 7 5, 7 plus 5 is the 12. So next plus minus 7 5s are 35. 35y divided by is 3 plus 6y equal to 3800, so is equal. And next up there is the denominator 1. Find the LCM of that numbers. 3 1, so is the LCM 3. And that is multiply of the 3 1s and 1 3s, so is 12,250 into 1 12,250 minus 35y into 1 35y plus 6 3s 18y equal to remaining 3,800 rupees. And next of 12,250, there is minus 35 and so is the plus 18. Therefore 15 minus 8 7, 3 minus 2 is 1, 17. Large number of minus, so is the minus 17y divided by 3 equal to 3,800 rupees. Next of CM. CM is means cross multiply. Cross multiply, so is the 12,250 minus 17y by 1. So is the cross multiply, same of the number. 12,250 minus 17y into 1 is the same equal to, multiply of the two numbers, 3 into 3,800, 3 into 0, so is the 0, 3 into 0 is 0, 3 8s are 24, 24 carry 2, 3 3s are 9 to 11. Therefore 12,250 plus 11,400 to the transfer minus 11,400 remaining minus 17y to the transfer plus 17y. So is the plus 17y equal to 12,250. 12,250. The first of one, 12,250 minus 11,400 minus 11,400. So is the 0, 5, 12, 8, 0, 0. 850 rupees. There is 850 rupees. Find the y value. 850 by 17. 17 ones are 17 5s are. Cancel 0. So is the 50. Y equal to 50 rupees. Y value of denoted by the y is denoted by the balls. Yes, okay. So you find the x value. X equal to, what is the answer? X equal to, so is the x equal to 1750 minus 5y by 3. So is x equal to
1750 minus 5, y value is 50 divided by 3. Final, there is x equal to 1750, 5 5s are 25, 250 divided by 3. X equal to 1750 minus 250 minus 250, so is 0 0 7 minus 2 is 5, 1500 remaining 1500 by 3. X equal to 3 ones are 3 5s are 15 and 2 0, 500 rupees, 500 rupees. That point denoted by the 1 bat values. So is the 1 bat rupees of 500. So is next one ball rate of one ball, the cost of rupees 50. So is the 50 rupees. The end.